Start. Okay. So hi guys. இப்போ ஹைலியே ரொம்ப நேரமா நிக்கிறோம் சீக்கிரம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த சாண்ட்விச் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்து ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம யூவ்லாக்ஸில் வந்து குக்கிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் குக்கிங் ட்ரை பண்ண போகிறேன். குக்கிங் இன் த சென்ஸ் சாண்ட்விச் ரெடி பண்ண போகிறேன். அண்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வெஜ் சாண்ட்விச் அண்ட் தென் வந்து மசாலா கிரில் சாண்ட்விச், 2 சாண்ட்விச்சாக இப்போ நம்ம வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சாண்ட்விச் ரெடி பண்ண போகிறோம். என்ன சாண்ட்விச் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் தான் இது. அண்ட் ஸோ வெஜிடபிள் சாண்ட்விச்சுக்கு வந்து இது எல்லாமே வந்து இந்த சாப்பிங்லாம் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அம்மாவும் ஒய்ஃப் தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சப்போர்ட் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஆட் மட்டும் பண்ண போகிறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாண்ட்விச்சில் வந்து நம்ம வாட் யூ கோயிங் டு டூ இஸ் வெஜ் சாண்ட்விச் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பட்டர் தான் வந்து அப்ளை இட். ஃபர்ஸ்ட் பட்டர் அப்ளை பண்ணலாம். Okay. And then pudina paste, pudina chutney. ஸோ வந்து இது நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம், இல்லை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள். இட்ஸ் கோனா பி வெரி சிம்பிள். ஸோ ஆனியன்ஸ், டொமேட்டோஸ் அண்ட் குக்கும்பர். ஸோ நானும் வந்து சாண்ட்விச் ரொம்ப ஈஸி தான் நினச்சேன். பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டு தான். ஐடியலி டிஃபிகல்ட் இன் த சென்ஸ் இந்த சாப்பிங் அண்ட் கட்டிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான். பட் ஐ திங்க் நீங்கள் வெளியே சாப்பிட்றத விட வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டா இட்ஸ் வெரி ஹெல்த்தி. வி கோயிங் டு ஆட் மைனஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாண்ட்விச் இஸ் கெட்டிங் ரெடி. அண்ட் அப்படியே இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வில் ஆல்சோ ஹேவ் திஸ் கட் பண்ணிவிட்டு சாப் பண்ண சீஸ் அப்படியே ஆட் பண்ணுறோம். கட் பண்ண சீஸ் வந்து அப்படியே கோயிங் டு ஆட். இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம். வில் லுக் ஸோ எம்மி. ஓகே, அண்ட் தென் இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வெஜ் சாண்ட்விச் இஸ் கெட்டிங் ரெடி. ஸோ தூக்கி அப்படியே நம்ம சைடில் வச்சிடலாம். லாஸ்ட்டில் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஆனியன் அண்ட் தென் டொமேட்டோஸ், அப்புறம் குக்கும்பர். ஸோ இது வந்து மசாலா கிரில் சாண்ட்விச். கிரில் பண்ண போகிறோம் இந்த சாண்ட்விச்சில். ஸோ கோயிங் டு see.
ஸோ மயோனைஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி கோயிங் டு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். மசாலா ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ அதில் வந்து ப்ரெட்டில் போட்டு வி கோயிங் டு ஸோ இப்போ தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ட்ரை பண்ணதில்லை. இது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியல. மேபி சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஸோ பெப்பர் அண்ட் கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம். எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல. இட்ஸ் கோயிங் டு பி ரியலி ஃபன். ஸோ பேச்சுலர்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஓகே, ஸோ பட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ கிரில் பண்ணியாச்சு. ஸோ எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரில. ஸோ ஃபைனலி 2 சாண்ட்விச் இன்றைக்கி மிஷன் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ 2 சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ எப்படி அவுட்புட் வரப்போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ வி கோனா ட்ரை. இது பிரச்சனை இருக்காது, பிகாஸ் இது நார்மல் வெஜிடபிள் சாண்ட்விச் தான். இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது சாப்பிட்லாம். அப்படின்னா வேறு லெவல். ஸோ செம்மையாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ வெரி ஸ்பைசி அண்ட் ஆசம், நல்லாயிருக்கு. ஸோ நானே சாப்பிட்டு நானே வந்து சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக. நீங்கள் சாப்பிடுங்க. ஐ மீன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஸோ கமெண்ட்ஸில் வந்து உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் கொடுங்க. இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி மிக்ஸ் ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னு. நல்லாயிருக்கு. ரெண்டுமே நல்லா வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ அவுட்புட். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஸோ கிவ் யுவர் ஃபீட்பேக். யூவ்லாக்ஸில் சப்போர்ட் பண்ண எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் ஆர் சேனல். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பண்ணுறாதீங்க. சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன்.